I need permission to also make a recording. You can accept and go ahead, Andrea. Yeah, I was trying to record for Costa Rica. So let's give Oscar a minute so that I can have access to that. Andrea, can you try it again? Yeah, it says ask permission to the host. I think I guess I have now it you're right recording. there. We are in YouTube, Oscar. Ya estamos, adelante cuando estimes, Nazaret. Hello, everybody. Welcome. This is our 8th scientific seminar. We are really absolutely delighted because today we are enjoying a seminar in which we are talking about international maritime arbitration. Bienvenidos todos. Hoy iniciamos este 8º seminario científico con arbitraje marítimo internacional, en el cual vamos a tratar el canal de Suez como unión entre este y oeste y aspectos relacionados en los contratos internacionales con una visión geopolítica. We are really delighted that our audience is here. As you know, this is a strictly academic scientific seminar and will be recorded by Zoom or also YouTube ICAM channel. Thank you very much, and it's for me a pleasure that today we will enjoy with ICC Costa Rica and also DIF, Dubai Financial International Center, London International Court Arbitration, which support both institutions to the Madrid Bar. It's for us a really pleasure because this 2021 is the anniversary of Madrid Arbitration Court from illustrious Madrid Bar Association. So let me express my gratitude to Secciones team. And also, I would like to inform Andrea Hulbert, please go with the audience, it's yours. Welcome every panelist, and the time is yours. Thank you very much, Nazaret. First, I want to really welcome Juan Bustamante, Antonin Sobek, Olga Tipsy, Juan Pablo Rodriguez, and Bernardo Cartoni, who are with us today. As usual, we are recording this to be launched later on in the afternoon in Costa Rica. On behalf of ICC Costa Rica chapter, I am very pleased to be here. This is just the beginning of a very interesting topic that is really growing very fast in the market and that we need to address from different points of view. As we will see today, we have different topics. We will be speaking today about the Suez Channel, but in the next ones, we will be looking forward to address the Panama Channel as well as maritime law in Uruguay. So I'm going to leave the word to Antonin. Welcome, Antonin, for the introduction of the seminar. Thank you very much, Andrea and Nazaret. Let me just say a couple of words. Everything has been already said, but I would just add that I'm delighted that today we have such an international panel of speakers. And as you know, this webinar will be both in English and in Spanish. And I'm delighted that we have been able to actually create a very interesting
section of topics. As you said, Andrea, we will talk about not only data protection, but also diversity of arbitrators, about maritime procedures, and the Suez Canal, of course. So I'm very much looking forward to it. As you know, this is our first seminar concerning international maritime arbitration, and we are focused in Suez Channel as link between east and west, and we have divided this seminar firstly concerning international contract and geopolitical vision, and later on we go insert a specific international maritime arbitration. So please, Andrea, we can initiate with Olga Sipse. Thank you very much, Andrea Hulbert. Olga. Okay, Olga, we're so proud to have you here. Olga is graduated from Democritus University of Thrace, postgraduate studies at the International Hellenic University, LLM in International and European Commercial Law, Banking Law, Mediation and Arbitration with expert courses. She has a lot of experience in mediator, is an accredited mediator of the Ministry of Justice since 2015, further training on civil, commercial, family, banking, financial mediation, and ODR from Mediation Training Institute Thessalonic, GR ADR Group, UK. The Mediation Lab, the CIR, the IN-ADR, Chicago, HobbiesFinNet of Greek Ombudsman. Olga, you're so amazing. Founder also of the Thessalonic Chamber of SME's Mediation Center. She has acted both as mediator and mediator advocate in family and banking mediations. She has also been designated as sole arbitrator in ad hoc international exports arbitrations and work as counsel in domestic arbitrations. She speaks Greek, English, German, basic Italian, and very soon Spanish as well. Olga, the floor is yours. You have the mic. Thank you. Thank you so much. So many good works from you. I'm very honored to be here with you, Nazareth and Andrea, and all these esteemed colleagues that are here as panelists. I really am very honored to be here with you. It's a joy and a pleasure. If you want to start sharing my screen, I can. Thank you very much. Please give me 1 minute. I think that there are two basic questions to make about how arbitrators are dealing with data protection issues. I'm sorry, I don't know why I cannot share my screen. I'm sorry. I think now I can. Yes, exactly. Well, can you see my screen? I think yes. It's not in the exactly. Okay. Presentation mode. Thank you very much. Perfect. So I would like to answer to the questions why arbitrators or every neutral or in court procedures, there is a need to be very focused on data protection issues because as you know, all of us are using personal data. And of course, I want to borrow a quote from Gabriel Garcia Marquez, who said that all human beings have 3 lives: public, private, and secret. So starting from that, it's really a necessity in the European Union that all physical persons, not legal persons, are very good protected about their personal data. Article 7 and 8 of European Charter of Fundamental Rights and the Convention 110 plus is very focused on these issues.
When we are facing arbitration, and of course maritime arbitration, we can ask about what personal data are really using or processing in these procedures. There are, of course, personal data of employees, vendors, clients, and all these are in contracts for sale and purchase of ships, in any contract that is dealing in maritime arbitration, contracts for carriage of goods by sea, and all these commodity contracts. Everywhere is data. So we really have to be careful to do the correct data process, because in May 5th of May in 2018, there was a European regulation, is called GDPR in short, that it was in action, and it's a very strict regulation that really make all arbitrators and arbitration institutes very to have accountability about this data process. And we learned about GDPR, at least in Europe, because of the fines. The fines of GDPR are too huge. In Article 83, we can see that in some infringements, we are facing some fines, administrative fines, up to 10 million euros. And of course, for some other infringements, we are talking about 20 million euros as an administrative fine. But it's not only these kind of fines. Civil accountability or criminal accountability have also arbitrators and institutes. So we have to focus which is the territorial scope of GDPR. In Article 3, you can see that this regulation applies to the processing of data, personal data, in the context of the activities of an establishment or of a controller or of a processor in union, regardless where the process takes place, in the union or not. Also, processing of the personal data of data subjects who are not established in the union, or where a member state law applies by virtue of public international law. And here are some fines that were already in 2020 faced in some countries. First was France, Italy, United Kingdom, in the sixth place is Spain with a huge fine. So the things are very serious. But it's not only about fines. Of course, as I say, when I'm talking about GDPR, fines is the last thing that we should care about, because arbitration, mediation, or any other ADR institution really have to focus to transparency and accountability. These are the principles that we have to bear in mind regarding to data processing, of course. So you can see that it is unavoidable that court procedures and ADR institutions, as well as mediation, arbitration, and all of these institutions, are affected either by this European regulation or by other bills and acts in other places. Maybe not so famous as GDPR, but still very, very affects these procedures. In other words, in arbitration, either if there is a ad hoc arbitration or institutional arbitration, we have to be in compliance with GDPR requirements. And when we talk about GDPR requirements, we mean practically documentation. We mean that we have to consider a lawful basis. We have to consider basis, of course, lawful basis for processing data. We have to consider notices that we transfer the information to the physical persons. We have to consider about policies, data protection policies, contracts with
clauses that are in compliance with GDPR, and of course, data protection impact assessments, very good, very highly affected assessment that have to the institution, ADR institutions, have to really have in mind. Of course, technical and organizational issues as encryption in computers, pseudonymization, good firewalls, lockers in good lockers in our furniture, and all these things are have to be also changed in order to be in compliance with GDPR. I'm sorry, I'm really nervous because I really am very focused on this kind of panel that really make me have so much accountability for having all this information to you, sharing all this information. So as we know, in ADR, and especially in arbitration here in COVID times, we are used to do everything through meetings, through Zoom, through other platforms. So we are talking about digital era, and we have to have some consideration further than this that we should have up to now. In COVID era, where everything is digitalized, there is more vulnerability and more we are more exposed to data breaches incidents, and these incidents may affect the availability, confidentiality, and integrity of data. Or we can say confidentiality, integrity, and availability, and we can say in short CIA, as we used to say in GDPR word. So both arbitrators and institutions shall have strong devices and platforms and can assure that nothing is going to be breached. Working remotely means more risks because you can see now I'm sharing that screen, and maybe I might be very not careful to share some other things, some of the documents. You may see sharing my screen, you may see some documents that I really don't want you to see. Or maybe my desktop may be stolen, or my family, when I work from home, maybe have access to some information that really don't need to or doesn't have to be shared. So you have to be very careful because now we are in a digital world, and these all things have to be in our minds. And of course, when I am talking about GDPR, I'm not talking about EU only. Of course, here is some information about Zoom platform. It's not only Zoom. We have GDPR is not only for European Union citizens, it's for all over the world, because there are transfers of data in third countries or international organizations, and we have to consider Article 44 of GDPR, of this European regulation, and you have to know, we have to know that any transfer to third country or organization, international organization, must comply with the general provisions of GDPR that are met in Chapter 5. So here is Article 44. My slides will be shared to all attendees, so you can read what it says. And when we want to transfer data to third countries of European Union citizens, either we have to have an adequacy decision with the country, the third country organization. Up to now, we can see some countries that are having these adequacy decisions, Canada, Israel, Japan, etc. Or we have to have some binding corporate rules, or we have to have standard contractual clauses
or code of conducts or certification mechanisms. I want to say some things about standard contractual clauses. Maybe you're aware of SREM's decision that was issued last year in July 2020 and invalidated the privacy sealed between EU, European Union, and USA. And now we are seeking for new. With this decision also was invalidate the standard contractual clauses that are invalid up to that point, and we are seeking new standard contractual clauses. A few days ago, new standard contractual clauses from European Commission, and of course European Data Protection Board have been released. So I think that this issue maybe is covered. So, in arbitrators in ad hoc or institutionals shall comply with all these requirements, and we have to consider that when we're talking about transfers to third countries, also UK, United Kingdom after Brexit is considered as third country, but fortunately there is a few days ago there is an adequacy decision between European Union and United Kingdom, so I think this is also covered, because I'm telling that because LCIA is one of the biggest institutions concerning maritime law. So since it's dealing with personal data of the parties, they have to bear this also in mind. You can see these are from LCIA, this information about maritime arbitration. So you can see that LCIA is a very powerful institution that really has to be in compliance with GDPR, because some cases are of European citizens are there, and there is process of data. This is the SREM's 2 decision that I talked about, standard contractual clauses, and I think that I have shared an input with you about what. Sorry. Can you hear me? Yes. Have I stopped sharing? Yes. I think I shared with you my considerations and my input about how an arbitrator or an institution has to consider when while all this data processing is dealing inside these procedures. I think that I'm over. If you want to ask me something, thank you very much. Thank you very much, Olga. Really very useful. Nowadays, in fact, security and data protection are really important tools, and also with this pandemic, as I have just written in the chat, all arbitral institutions and all mediation institutions has developed important tools for security and confidentiality. Thank you very much, and we go just with our second panelist. Buenas tardes, Juan Bustamante. Buenas tardes, mi querido coronel. Es un honor tener a Juan Bustamante aquí con nosotros. Permítanme una breve presentación de Juan, breve porque su currículum es inmenso y la amabilidad de compartir con nosotros su experiencia como militar y explicarnos la visión de la seguridad y la defensa desde el canal de Suez, así como esa seguridad y defensa desde el ejército español se está llevando a cabo, en esta ocasión en el canal de Suez, pero lo que es en toda esa zona territorial internacional. Let me express his CV. Juan Bustamante is a colonel of the Spanish Army,
He belongs to cavalry, having commanded Regiment España, Battalion Santiago, and some company side units. The most significant assignments out of Spain are in Florence, Eurofor, Paris, École de Guerre, and Rome, Stato Maggiore dell'Esercito. Also, international experience in several 6-month missions in Bosnia-Herzegovina, 1994, European Union, Eritrea and Ethiopia, 1999, United Nations, and Afghanistan, 2012, NATO. He's got a degree in political science. He has written 3 books about different personal experiences in mission, and I have just read it, and a handful of articles and newspaper and magazines. Now he is the Chief of Information Operation in the NATO Joint Force Command in Brunsum, Netherlands. But the most important is really a very good friend, myself and our audience. And let me ask you, Juan, welcome, bienvenido. Vamos a ver la capacidad española y la gestión civil de crisis, querido compañero de promoción. ¿Qué misiones internacionales se desarrollan en la zona del canal y en qué grado participa España? ¿Y qué intereses específicos tiene España en esa zona? La audiencia es tuya. Gracias. Thank you very much. Allow me to tell you just a few words for those that don't speak Spanish. Good afternoon from Netherlands, and that's where I'm at now. Brunsum is a small village in Netherlands. It's a NATO headquarters of NATO in this country. And as Antonin said before, I had the option of making this speech in any language, both either English or Spanish. For obvious reasons, I prefer Spanish. So if you don't mind, I will follow with my mother language, but I'll try to speak slowly for those that perhaps cannot understand my language. And here I go. Entonces, cambio al español. La primera de las preguntas no es solamente desde el punto de vista español. ¿Qué misiones está realizando España dentro de la zona de interés o la zona a la que se accede por el canal de Suez? Repito que no es una misión exclusivamente española. A alguno le sorprenderá que España tenga intereses y tenga actividades en las zonas que voy ahora a describir, pero eso es parte de la segunda pregunta y también espero que quede claro, porque la seguridad, como muchísimos otros aspectos de nuestra sociedad, es global y ya nadie defiende su país desde el punto de vista interno y de sus fronteras. En la zona a la que se da acceso por el canal de Suez, estoy hablando del sur, del Mar Rojo y del Índico, hay 2 misiones muy importantes y las 2 son de la Unión Europea. La primera de ellas se llama Atalanta. Atalanta es una misión que surgió en el año 2008 a raíz de una actividad de piratería creciente. La sociedad española probablemente recordará los casos de 2 buques que fueron especialmente conocidos por la difusión mediática, que eran el Playa de Baquio y el Alacrán, que fueron secuestrados en situaciones aparentemente extrañas, puesto que los piratas manejaban unas pequeñas embarcaciones, unos esquifes aparentemente inofensivos y eran capaces de hacerse con el control de barcos mucho mayores. Los barcos que estaban por esta zona habitualmente se dedican a la pesca. Hay unos grandes barcos de pesca y a partir de estos secuestros, que en el año 2008 estamos hablando de 40 secuestros y 130 ataques, o sea, un número inaudito, excesivamente elevado como para que la comunidad internacional no hiciera nada. España tuvo un papel muy importante desde el principio, puesto que es una potencia pesquera y faena en estas aguas con mucha frecuencia. Pero además, esta misión Atalanta teníamos una segunda parte que era la protección, la cobertura y la seguridad de los barcos del Programa Mundial de Alimentos, del World Food Program. La misión empezó en 2008 desde la aprobación por parte del Consejo de Naciones Unidas de la resolución que dio carta legal a esta misión y posteriormente con una aprobación del Consejo de la Unión Europea.
A partir de entonces, en 2009, se inició esta misión que, como es lógico, necesita del paso del canal de Suez en todos los relevos que se realizan en esta zona. ¿Relevos de qué? Es una misión aeronaval en la cual España participa siempre con una fragata, un barco de la Armada Española, y con un avión del Ejército del Aire que se sitúa en Djibouti, con lo cual en la parte baja, digamos, del Mar Rojo, ya cerca del estrecho de Adén. Las misiones que realizan estos dos componentes, el marítimo y el aéreo, son muy sencillas de imaginar. Por una parte, dibujándolo de una manera secuencial y sencilla, el avión hace reconocimientos de la zona, fundamentalmente de la costa, que obviamente es de donde surgen, de donde zarpan los pequeños barcos de la piratería, hace reconocimientos para detectar movimiento o pequeños campamentos. Por otra parte, los barcos, la fragata española, que suele estar acompañada por otro barco de otro de los países de la Unión Europea, realiza o bien acompañamientos de los buques del Programa Mundial de Alimentos, como he dicho, o bien simplemente hace vigilancia de la zona, o bien acompañamiento y control de los buques pesqueros. Y también una cosa muy singular, que es lo que militarmente llamamos los Key Leader Engagement. Estos Key Leader consisten en encuentros entre autoridades habitualmente, normalmente es el comandante del barco, el jefe del barco, con una autoridad de la zona del país en el que estamos hablando, Somalia, en el 99% de las ocasiones. Son líderes locales, no pensemos que es el presidente de Somalia ni algo parecido. Son líderes locales, pero que tienen una capacidad de influir en los piratas para que estos cesen en sus actividades. Son encuentros en los cuales se pretende una conversación, unas ofertas, un diálogo, a través del cual un líder de la zona vea más aspectos positivos en dejar la actividad de la piratería que en continuar con ella. ¿Qué más aspectos? ¿Por qué tiene un especial interés el canal de Suez? Fundamentalmente por cuestiones logísticas que todo el mundo entiende. El mantenimiento de la misión, los relevos de los barcos, el mantenimiento logístico de las piezas que necesitan reparaciones y cambios, tanto del avión como de la fragata, obviamente se hacen por el canal de Suez, como es lógico. Ya para finalizar con esta misión, es importante que es una misión que tiene cierto riesgo. Alguno podrá pensar que atravesar el canal en sí no tiene ningún riesgo, pero el Mar Rojo sí que lo tiene porque en la parte final del sureste, en el estrecho, en el estrecho de Adén, que da paso al golfo del mismo nombre, del Golfo de Adén, pues los ataques terroristas son muy sencillos. En general, el ataque terrorista, por definición, es bastante sencillo. Me da igual que sea en tierra, que estrellando un avión, que asesinando a una persona de un disparo. Es, por definición, sencillo. Y también en el mar, en situaciones como estas, en las cuales la distancia entre los dos estrechos, entre las dos costas en Adén, es tan pequeña, un ataque con una simple barca suicida puede generar un daño muy grande a un buque, incluso a un buque de guerra. Si quieren comprobarlo, hay unas fotos impresionantes del buque americano, de un destructor, que sufrió un ataque en octubre del año 2000, el USS Cole, C-O-L-E, y se comprueba como una simple lancha con explosivos, pues estuvo a punto de hundir a un destructor americano, repito. Esta entonces es la primera de las misiones. Repito, resumiendo, Atalanta, un buque de la Armada, junto con otro buque de la Unión Europea, un avión en Djibouti, misiones contra la piratería, que se han aumentado últimamente para control de armas, para control de drogas, y es una misión que va en aumento. Esa es una de las misiones. La segunda de las misiones es totalmente terrestre y se desarrolla también en esa misma zona, y por ese mismo motivo el canal de Suez tiene mucha importancia. Se llama la European Union Training Mission en Somalia, una misión de entrenamiento en Somalia. Somalia es un estado fallido prácticamente como muchos otros países desde la descolonización, en este caso de Italia, un estado que se ha desarrollado mal y albergaba tanto piratas, como acabo de decir, como grupos terroristas de bastante importancia, fundamentalmente ramas de Al-Qaeda, en este caso Al-Shabaab. La misión que se realiza en Somalia es una misión de entrenamiento de las Fuerzas Armadas y estas misiones son muy comunes tanto en España como en otras organizaciones internacionales. De hecho, es quizá la tendencia mayor en el mundo de la cooperación internacional en seguridad.
Dicho de otra forma, a lo que más se tiende es a intentar formar a las Fuerzas Armadas locales para que ellas mismas sean capaces de solucionar y de gestionar sus crisis internas. En este caso, la misión comenzó en Uganda, dado que la situación en Somalia era de una inseguridad tal que en el año 2010 la misión, repito, comenzó en Uganda con estos primeros entrenamientos. Y en el año 2014 se trasladó físicamente a Somalia para hacer esta formación. ¿En qué consiste la formación? Pues es muy sencillo y además es un patrón que se repite con mucha frecuencia. Formación de las unidades de sus Fuerzas Armadas, de una compañía, de unidades pequeñas, que pueden ser 80, 100 hombres, incluso menos, formación básica en los principios de cualquier soldado, y al mismo tiempo una formación de mayor nivel para sus estados mayores, el Ministerio de Defensa u organismos de dirección de sus Fuerzas Armadas. Esta misión va produciendo sus frutos, aunque es verdad que son misiones que requieren tiempo, puesto que la formación de los soldados suele ser baja, los casos de analfabetismo suelen ser elevados, los principios, incluso, por qué no decirlo, morales de la sociedad son distintos en cuanto a la parte militar también, disciplina, lealtad. No es lo mismo la constancia, la voluntad de continuar, pues no es sencillo y entonces, dicho entre nosotros y de una forma muy gráfica, pues cuando un día vienen 30 alumnos, al día siguiente vienen 10 y al día siguiente 10, pero que no coinciden con los anteriores, con lo cual son formaciones muy bonitas, muy motivadoras, pero que requieren tiempo para obtener resultados. Y ya para terminar, la segunda de la pregunta que me hacías, Nazaret, era relacionada con cuáles son los intereses que tiene España. La pregunta tiene importancia porque la respuesta, simplificando, es ninguno, exagerando un poco. ¿A qué me refiero? A que los compromisos que tiene España, los intereses que tiene España y los intereses que tienen muchos países en la cooperación internacional de defensa no tienen que ver solo con el propio país, sino con la seguridad global. España, en este caso, pues puede tener interés en defender a los pesqueros, pero hay misiones en Letonia, en la Policía Aérea del Báltico, en Rumanía, en la que cualquier geopolítico, geoestratega español pudiera decir, en lenguaje coloquial, ¿qué se nos ha perdido a España en esos países? Hay veces que la respuesta es muy sencilla, porque en Colombia tenemos un interés evidentemente histórico, o, por ejemplo, en el Sáhara tenemos un interés manifiesto en lo contrario, en no participar, puesto que nos genera un conflicto de intereses entre Marruecos y Polisario. Pero muchas veces las Fuerzas Armadas son una herramienta muy útil para la política exterior de cada país. Y muchas veces España o los otros países lo que pretenden es demostrar cohesión, demostrar participación, demostrar compromiso con las misiones, bien sean de Naciones Unidas, de la OTAN o de la Unión Europea, más allá del interés real que pueda tener España en el Índico, que podría ser incluso nulo. Antes decíais en mi currículum que yo estuve en Eritrea y en Etiopía. Bueno, el interés especial de España en Etiopía pues es ninguno, prácticamente, simplificando. Pero España quiere la prevención es un interés también específico que hay que proteger. Y nosotros formamos parte de tratados internacionales, convenciones internacionales, que ese interés específico, si lo miramos desde una visión poliédrica, se amplía. Evidentemente, hay el interés internacional mayor hoy en día desde el punto de vista de la seguridad es el terrorismo. Y el terrorismo es obvio que puede surgir en Irak o en Afganistán y hemos estado 20 años en Afganistán, cuando en principio podríamos decir que qué lejos está ese país y qué poco interés. No. La respuesta es que, por lo que estás diciendo, Nazaret, tiene mucho interés, puesto que durante mucho tiempo ha sido un santuario de terroristas y un foco de formación de terroristas. Pero repito, lo que quiero decir, a lo mejor he simplificado un poco, es que muchas veces, más allá del interés que pueda tener bilateral España con otra zona, por lo cual podría enviar a sus soldados, eso es un interés internacional de cooperación. Yo soy parte de la OTAN y como tal mando a 200 soldados a Letonia, que tiene una amenaza que en principio no es directa contra España. Es un poco a lo que me refiero. Pues nada más, con esto termino y yo creo... te dejo abierta. No, perdón que te interrumpa, pero me parece
absolutamente interesante porque la NATO, la OTAN, forma parte del conglomerado de Naciones Unidas al que formamos parte España y hoy me parece que estamos viviendo un seminario en el que verdaderamente somos internacionales. Tesalónica, Dubái, Roma, Costa Rica y creo que Costa Rica, Miami. En suma, y Madrid, que nos acoge desde Zoom. Pues evidentemente confluyen los escenarios y hoy estamos viendo en este primer seminario de arbitraje marítimo internacional el canal de Suez. El canal de Suez en el que España tiene intereses comerciales y la cadena del contrato como tal, un contrato internacional, pues evidentemente necesita el apoyo y la cooperación de nuestras Fuerzas Armadas, a la vez que esa prevención desde las Fuerzas Armadas, esa prevención que se tiene que transcribir en un contrato. Muchísimas gracias, Juan. Verdaderamente has sido sintético y yo conozco la profundidad que hay en las misiones internacionales españolas y en todo caso seguiremos profundizando al final de nuestro seminario. Vamos a dar traslado, Andrea, a Juan Pablo. Bienvenido. Juan Pablo, muy bienvenido. Vamos a tener ahora la intervención. Vamos a hablar en español, ¿verdad, Juan Pablo? Sí. Perfecto. Bueno, le damos la bienvenida a Juan Pablo, quien es profesor ayudante, doctor de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III de Madrid, igual con un currículum bastante vasto. Juan Pablo es además licenciado en Derecho, máster en Derecho Privado, tiene su doctorado por la Universidad Carlos III de Madrid, con una tesis sobre el periodo de responsabilidad del porteador en el transporte marítimo, que es extremadamente importante para nuestro día de hoy, y el tema de mercancías bajo la supervisión del profesor Rafael Yescas y Manuel Alba. Ha realizado varias publicaciones como el libro El periodo de responsabilidad del porteador en el transporte marítimo de mercancías y numerosos artículos sobre temas relacionados también con derecho mercantil, derecho de navegación marítima, derecho de los contratos internacionales. Es autor de algunas publicaciones en materia también de derecho de sociedades y propiedad industrial. Y ha realizado varias estancias de investigación en instituciones de gran prestigio en materia de derecho privado, en la Universidad de Southampton, en Fordham University, Unidroit, Tulane University, la Universidad de Bolonia. Así que tenemos a un excelente exponente hoy, que Juan, yo creo que ya te voy a dejar el micrófono abierto y tú puedes explicarle al público la pregunta que queremos responder sobre el tema de las autoridades, las propiedades en el canal de Suez y demás bienes. Te dejo el micrófono. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan Pablo, un honor. You're muted. El micrófono cerrado. Ahora, muchas gracias al Colegio de Abogados de Madrid, al ICAM, del cual me es grato pertenecer, y a los organizadores de este evento, y bueno, y en especial a Nazaret, con la que comparto también amistad. Voy un momentito a compartir un segundito mi pantalla porque tengo una... La verdad es que mientras comparte, he de decir a la audiencia que ha ganado uno de los premios de secciones del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, con lo cual Juan Pablo Rodríguez hoy nos honra con su conocimiento científico y su saber en Derecho. La audiencia... Vale, ¿estáis viendo la pantalla? Sí. Vale, perfecto. Pues bueno, son dos simples... se me ha encargado un poco el comentar un poco los aspectos más marítimos del derecho marítimo que tuvieron ocasión hace ya 2 meses, cuando todos un poco en mitad de la alegría por el ritmo de las vacunas, de repente nos encontramos que los titulares abren con un buque varado en mitad del canal de Suez.
Bueno, esta fue un poco una noticia que abrió, prácticamente abría los telediarios, los noticiarios cada día durante una semana, y todos íbamos viendo cómo las labores de salvamento, de dragado del buque se estaban llevando a cabo casi en tiempo real. Simplemente quiero recordar un poco las partes involucradas en este suceso, en el suceso del Ever Given. Las partes son el propietario del buque, ¿no? Es la compañía japonesa Suez Channel, el buque como tal, porque luego brevemente mencionaré la importancia del buque en el derecho marítimo, que es tratado de alguna manera sobre la base del principio de personificación, es tratado como una persona más, como un sujeto más, el buque. De hecho, es objeto y sujeto de obligaciones y de derechos. El buque Ever Given, que tiene la bandera de Panamá y puede transportar en torno a unos 20.000 contenedores. Estamos hablando de uno de los megabuques más importantes del mundo, más grandes del mundo. El armador, que es Evergreen, la autoridad del canal de Suez, por supuesto, todos los interesados en la carga, es decir, todos aquellos que de una u otra manera tenían intereses sobre la mercancía que transportaba el buque. Llamamos intereses de la carga generalmente a los cargadores, es decir, a los propietarios de las mercancías que se estaban transportando. Y por último, los aseguradores. Aquí tenemos dos grandes aseguradores: el asegurador de casco y máquina, el Hull Machinery Insurance Company, la compañía que asegura el casco y la maquinaria del buque, y luego los P&I Clubs, los clubs P&I de Protection and Indemnity, que bueno, también tienen mucho que ver y jugarán un papel muy importante en este caso. Pongo aquí simplemente una foto de cuáles son las reclamaciones que, bajo mi punto de vista, se van a dar en este caso, las principales reclamaciones. En primer lugar, la reclamación más importante y de momento la que de alguna manera está un poco ocupando páginas, sobre todo un poco en los que seguimos la actualidad del Ever Given en los blogs y en algunos periódicos internacionales, es la reclamación de la autoridad del canal de Suez, pongo ahí ACS, la autoridad del canal de Suez, contra el buque Ever Given. En un primer momento se estaba pidiendo casi 900 millones, casi 1.000 millones de dólares en concepto de daños a la autoridad. Posteriormente se redujo a unos 500, 600 millones, y leía que hace un par de días parece que hay un acuerdo entre el propietario del buque, el armador y la autoridad del canal para poder liberar el buque, que, como ahora explicaré rápidamente, está embargado. No sé cuánto es el acuerdo por el que se está negociando, creo que no ha trascendido, pero bueno, seguramente esté pues más cerca de los, creo yo, de los 400, 500 millones que de unos escasos millones, ¿no? Bien, los conceptos que incluirían esta reclamación serían los costes en los que se ha incurrido por parte de la autoridad del canal. En este caso tendríamos la operación de salvamento, la que todos vimos en televisión. Vimos el buque lleno o rodeado por remolcadores, vimos a personal intentando dragar el canal, ¿no? Han sido muchas las imágenes que han salido en la tele en la que una pequeña excavadora se enfrentaba contra este megabuque, intentando de alguna manera dragar el canal. Por lo tanto, tenemos, en algún momento leí que casi 800 personas han participado de manera directa o indirecta en las labores de salvamento. Por tanto, bueno, pues son costes muy importantes en los que supuestamente ha incurrido la autoridad del canal. También tenemos daños de pérdida de negocio o de lucro cesante de alguna manera. Se estima que cada día de paralización del propio canal supone para la autoridad unos 15 millones de dólares. Pues si el canal ha estado parado en torno a una semana, estamos hablando de unos 100 millones de dólares. Dentro de esa reclamación estarían este centenar de millones.
Y luego también, y aquí es un daño muy importante, el daño reputacional, ¿vale? El daño reputacional que ha tenido el canal. ¿Por qué? Pues porque todos hemos visto muchos memes, sobre todo especialmente durante esa semana, en la que de alguna manera daba la impresión de que el canal no estaba preparado para este tipo de tránsitos, como eran estos buques, en esas situaciones meteorológicas concretas que se dieron ese día. Esto ha hecho que de alguna manera uno pueda pensar que el canal no es un lugar idóneo para el tránsito de estas mercancías y por tanto, bueno, pues esto supone un daño para la reputación del canal, que ha visto mermada de alguna manera su imagen. En estos costes en los que ha incurrido la autoridad del canal, quizás el más importante de manera directa es el salvamento. Se estima que el salvamento le costó a la autoridad unos 300 millones de dólares. Bien, ante esta situación lo que hizo la autoridad fue embargar el buque. Egipto es parte del convenio de embargos del año 52 y por tanto tiene la potestad de, ante un crédito marítimo como es este, unos daños, puede solicitar al tribunal que como medida de alguna manera preventiva o provisional se proceda al embargo del buque con el propósito de reclamar el pago al propietario y armador del buque. Esta medida fue ejecutada y por tanto el buque fue embargado. No voy a entrar ahora en un poco el tema del embargo porque no hay mucho tiempo, pero el propósito del embargo o una de las finalidades es poner en marcha la negociación para llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque un buque parado supone una pérdida de muchos millones a la semana, ¿no? Sobre todo estos megabuques, ¿no? No solo porque el buque no está navegando, que es para lo que se ha construido un buque, para navegar. Cada día que un buque está parado está perdiendo dinero, sino porque además hay mercancías que están en ese buque que llevan ya 2 meses, muchas de las cuales seguramente hayan perdido valor, o bien porque se hayan deteriorado, sobre todo estamos hablando de mercancías refrigeradas o mercancías perecederas, sino también porque hay muchas otras mercancías que pasados unos meses no tienen valor. Estoy pensando, por ejemplo, en mercancías de ropa que pasan de temporada, que cambian de temporada, ese tipo de mercancías que cuando pasan una serie de tiempo pierden valor. Bueno, por lo tanto, el embargo como medida de presión para los propietarios y armadores del buque para intentar llegar a un acuerdo. Muy importante aquí es la limitación de responsabilidad. El derecho marítimo tiene o entre sus grandes características es que es un derecho muy especial. Y es un derecho muy especial por la situación en la que nace y por la situación en la que se desarrolla, que es la navegación marítima. Todos conocemos el principio jurídico por el que el deudor responde ilimitadamente con sus bienes presentes y futuros. ¿Qué pasa? Que el derecho marítimo quiebra este principio y lo quiebra limitando la responsabilidad de los sujetos causantes del daño. De tal manera que uno podría pensar que es un poco injusto que el sujeto que ha causado daño no responda por la totalidad de ese daño, sino que quede limitada su responsabilidad. Y esta limitación de responsabilidad tiene su origen, de alguna manera, en que los riesgos inherentes a la navegación marítima, si no se limitasen, llevaría a que ningún empresario se dedicase a la navegación marítima. ¿Por qué? Porque los riesgos son tan elevados que nadie querría llevar a cabo esta actividad. Por tanto, la limitación de responsabilidad es una institución muy conocida en el derecho marítimo que se da día a día, constantemente se están limitando responsabilidades en procedimientos judiciales. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos un supuesto como es este tan mediático, muchas veces esa limitación de responsabilidad de alguna manera tiende a criticarse. Pero pocos ejemplos hay quizás como este, como el del Ever Given, en el que un error humano o un presumible error humano, no sabemos si del capitán o de los prácticos, puede tener tanta incidencia en el comercio mundial.
De hecho, en algún sitio he leído que se habla incluso de una afección al PIB mundial, al Producto Interior Bruto mundial, por la varada del Evergiven durante estos días, ¿no? Por tanto, la navegación marítima no está exenta de riesgos y fruto de eso es la limitación de responsabilidad. La limitación de responsabilidad viene regulada por un convenio internacional del cual Egipto, en este caso, es estado parte también, y lo que hace este convenio es limitar la responsabilidad por las deudas derivadas de un daño aplicando unas fórmulas, ¿no? Y estas fórmulas tienen que ver, de alguna manera, sobre todo con la capacidad de transporte del buque, el arqueo, etc. Bueno, una serie de cuestiones que tampoco voy a meterme. Junto con la limitación de responsabilidad, automáticamente se requiere la existencia de un fondo de limitación. Es decir, el sujeto que, en este caso, o cualquier reclamante, en este caso la autoridad del canal o cualquier otro reclamante, una vez que lleva a cabo la acción de reclamación, de alguna manera se está obligando al demandado, en este caso a los propietarios y armadores del buque, a que establezcan un fondo de limitación. De tal manera que con ese fondo lo que se establece es que una especie de hucha para que puedan con ese dinero nutrirse todas las posibles reclamaciones que surjan. Reclamaciones que a lo mejor no son todas cubiertas con el fondo de limitación, en ese caso se prorratearán conforme a unas reglas que establece el propio convenio. Quizás muy importante es sobre, y no quiero extenderme, eso, la limitación de responsabilidad, el artículo 4 de las Rules of Navigation. Las Rules of Navigation son las reglas que todo buque debe respetar cuando transita por el Canal de Panamá. Y dice el artículo 4 que en el apartado 2 muy importante, ven en la diapositiva, the vessel of floating units, owners and operators are responsible without option to release themselves from responsibility by limited liability. Es decir, de alguna manera los que transitan por el Canal de Panamá están aceptando que no puedan acogerse a la limitación de responsabilidad. Veremos Canal cómo de Suez, ¿no? ¿Cómo? Canal de Suez. Sí, he dicho Canal de Panamá, perdón, Canal de Suez. Vale, bueno, ¿cuál sería otras posibles reclamaciones? La más importante, como hemos dicho, la autoridad del canal contra el buque, pero también habría otras. Lo de los intereses del buque contra los intereses de la carga. En este caso sería el armador o propietarios del buque contra los propietarios de las mercancías. Y uno puede decir, bueno, ¿cómo es posible que los propietarios del buque, presumiblemente causantes del daño, vayan contra los propietarios de las mercancías, que son, en este caso, los grandes perjudicados? Y es porque aquí ha habido un salvamento y una avería gruesa. Ha habido un salvamento. El salvamento, es decir, es un gasto en el que ha incurrido el propietario del buque para salvar las mercancías. ¿Cuál es ese gasto en el que ha incurrido? Pues los gastos de salvamento o los gastos que, pues de algunos de los que hemos mencionado. Seguramente el salvamento, porque casi al 100% va a estar regulado por la Lloyd's Open Form, que es un formulario de salvamento marítimo muy utilizado, que remitirá a arbitraje en Londres o arbitraje seguramente en Singapur. El salvamento está condicionado al resultado útil, es decir, bajo el principio no cure, no pay, es decir, si no hay salvamento no se paga. Y este salvamento es pagado por el armador, por el propietario del buque, que luego podrá repercutir a los propietarios de la carga. Y junto al salvamento está la avería gruesa. La avería gruesa es todo gasto en el que incurre el propietario del buque, el armador, para salvar la mercancía. Lo que ocurre aquí es que ya la avería gruesa se declaró el 1 de abril de 2021. Es quizás el supuesto de avería gruesa más importante en la historia por el tamaño y por el número de carga que había en el buque. Quizás
junto con el Maersk Honam, que pasó hace un par de años un incendio muy grande también en un buque de Maersk. Este es el supuesto de avería gruesa más importante. Ya está nombrado el liquidador. Lo que hará el liquidador es recolectar toda la información de los interesados en la carga para que, aplicando una serie de porcentajes y reglas, las llamadas reglas de York y Amberes, pues todos contribuyan, todos los cargadores, todos los propietarios de la carga contribuyan a esta avería gruesa. Y muy rápidamente las dos últimas reclamaciones, porque veo que se me pasa el tiempo. Las reclamaciones de los... Perdón, que tengo aquí una inquietud. Lo primero es el nombre de esta convención internacional que nos explicabas ahora con absoluta claridad, que limita esa responsabilidad, sería del propietario del buque. Claro, hay un convenio del año 1976, que es el convenio para la limitación de responsabilidad por créditos marítimos, con un protocolo del año 96, y lo que hace es que permite al propietario del buque, dentro del propietario del buque incluye armadores, aseguradores, etcétera, a limitar su responsabilidad. ¿Vale? Esa sería la limitación de responsabilidad. La que estábamos hablando justo ahora de la avería gruesa no es un convenio internacional, sino que son unas reglas, ¿vale? Por tanto, son unos usos que son aceptados a nivel contractual por los sujetos que participan. Y son las reglas de York y Amberes, que son las que determinan cómo va a ser el reparto de esa avería gruesa. Como decía, la tercera reclamación, la de los intereses de la carga contra el porteador. Evidentemente, aquí hay múltiples contratos de transporte que vinculan al propietario de la mercancía que está transportando su mercancía desde un puerto en Asia hasta este buque, creo que llegaba hasta el puerto de Rotterdam, hasta Rotterdam. Esos interesados en la carga pues han sufrido unos daños porque algunas mercancías se habrán deteriorado. Lo que hay es un evidente retraso, porque la mercancía debería haber llegado hace 2 meses y todavía no ha llegado, porque el buque sigue embargado en Egipto. Por lo tanto, tenemos una serie de reclamaciones que se van a dar. Esto va a llenar, en muchos casos, muchísimos tribunales, ¿vale? Aquí habrá que ver la ley aplicable y, sobre todo, a qué tribunales nos remiten los conocimientos de embarque. Los conocimientos de embarque son los documentos que presumiblemente serán los que liguen, los que unan al porteador con los propietarios de las mercancías, ¿vale? Depende de dónde esos conocimientos de embarque, cuál hayan establecido, si es arbitraje o jurisdicción competente, y cuál es esta a la que nos tendremos que ir. Muy importante aquí el tema del régimen aplicable, son las reglas de la Yavisby. Las reglas de la Yavisby es un convenio internacional que un poco que regula la responsabilidad en el transporte marítimo, que, no regula el retraso, asombrosamente no regula el retraso, y por tanto no será el régimen aplicable las reglas de la Yavisby para el retraso, pero sí para los daños de la mercancía. Y un hecho muy importante es que las reglas de la Yavisby, de nuevo en favor de los porteadores, de los transportistas, de las navieras, excluye dentro del ámbito de responsabilidad la llamada falta náutica, es decir, que es que si la mercancía se ha dañado por un acto, negligencia o falta del capitán, cosa que evidentemente o presumiblemente ha ocurrido, aún así el transportista queda exonerado de responsabilidad, ¿no? Por tanto, será muy importante ver aquí el régimen y cómo juegan esto. Y por último, y ya acabo, las reclamaciones de terceros buques contra... Un minuto, sí, Juan Pablo. Un minuto, perfecto. Las reclamaciones de terceras partes contra el propietario del buque, ¿no? Serán, por ejemplo, los otros buques que, debido a esta paralización, tuvieron que estar durante una semana. Todos hemos visto imágenes de buques paralizados esperando a que el buque fuese salvado. Todos esos buques también han sufrido daños, porque aquí hay muchos contratos de fletamento que seguramente se hayan incumplido, mucho retraso, muchas situaciones off-hire, etcétera, que presumiblemente van a querer reclamar contra el Ever Given. Por tanto, tenemos, como veis, una amalgama de reclamaciones que llenará muchos tribunales
y dará trabajo a muchos árbitros, dependiendo un poco de cuáles hayan sido las elecciones en los contratos existentes. Y bueno, yo creo que de alguna manera el Ever Given nos recuerda la importancia del comercio marítimo mundial. Han sido varias las noticias que he leído en la que IKEA, por ejemplo, ha visto mermado su stock por esta situación. Es decir, de alguna manera el comercio mundial sigue siendo un comercio, y sobre todo el comercio marítimo, sigue siendo uno de los elementos nucleares del mundo globalizado en el que hoy vivimos. Muchísimas gracias, perdón por haber ido tan rápido, pero bueno, cualquier pregunta que tengan luego estaremos encantados de solventarla. Juan Pablo, muchísimas gracias. Has hecho un esfuerzo de síntesis encomiable y pues ponemos las preguntas súper interesantes para el debate final. Now I go to Dubai and welcome with us Antonin Sobek. Antonin, you are counsel of DIFC LCIA Arbitration Center in Dubai. So in this moment we have just spoken the general aspect considering the ever given problem. But Juan Pablo told to the audience that we will have work with institutional arbitration that had just developed an arbitration clause. Anyway, you came in this moment as counsel of DIF LCIA, and let me introduce a little bit him. Our panelist is qualified to practice law in France and specialized in international arbitration with particular focus on public international law. He completed his master in economic law at Sciences Po in Paris and earned an LLM in commercial and corporate law from the London School of Economics in London. Antonin is one of the ambassadors of arbitrator intelligence and is a member of the MENA subcommittee of the campaign for greener arbitrations. This fall, Antonin will teach a master course in dispute resolution at Sciences Po in Paris. Thank you for joining with us. Thank you for joining our institutional arbitration with us and support this 8th scientific seminar. And let me go focus on arbitrator intelligence, because here we need absolutely intelligent on focus because it's really important which will be the most specific pool of arbitrators. And my questions are, is the pool of maritime arbitrators diversified enough? And not least, the second question, how can the pool of maritime arbitrators be further diversified? Thank you. The floor is yours. Thank you very much, Nazareth, for this very flattering introduction, and also for having invited me to speak at this panel. So let me come back to your first question. I think it's not easy to answer this question, and this is because most maritime arbitrations are confidential. And as a matter of fact, more than 80% of maritime arbitrations are ad hoc arbitrations, which are by definition even more confidential than institutional arbitrations. So for this reason, it's very difficult to find any meaningful statistics about the appointment of maritime arbitrators in maritime disputes. However, there are some indicators which could help us answer this question. So the first indicator is the list or the panels of arbitrators of the most important maritime arbitration chambers and associations. And obviously the most
famous one, or the most important one, is the London Maritime Arbitrators Association. But there are many others. For instance, we have the Singapore Chamber of Maritime Arbitration. We have also the recently opened Emirates Maritime Arbitration Center here in Dubai. And well, if we have a look at the list of arbitrators of these institutions, we realize that there are not so many arbitrators on these panels. So usually there are only dozens of arbitrators. Usually these arbitrators tend to be from the Western Europe. And also some individuals, we can find them across different panels of different institutions. One last point about this list is the fact that there are very few female arbitrators. So for instance, you know, at the list of the Emirates Maritime Arbitration Chamber, there are only 6 female arbitrators out of 64 arbitrators, which is less than 10%. Now, another indicator is our caseload at the IFC LCA Arbitration Center. And first of all, let me clarify that we are not focused on maritime or shipping disputes, but we do receive shipping disputes every year. So for instance, this year we have received 5 shipping disputes so far. And if we have a look at all these shipping disputes, we can observe that more than 90% of arbitrators are British arbitrators, and less than 25% of the arbitrators are female arbitrators. Now, these data should be, of course, interpreted with extreme caution, because the panels of arbitrators and our caseload are not representative enough of all the arbitrators who act in maritime disputes. However, I think it's an indication that the pool of maritime arbitrators could and should be further diversified. And I say should because I believe there are many benefits of increased diversity. For instance, if we diversify the pool of arbitrators, there will be more competition in the market, and the maritime arbitrators will be incentivized to deliver high quality services. Also, this is supposed to reduce the risk of conflicts of interest, which are very, very common in the maritime arbitration sector. And also it's supposed to reduce the problem with limited availability of the arbitrators. And some surveys suggest that the diverse panels of arbitrators are more likely to deliver more innovative results. So I believe it's in everyone's interest to encourage, you know, the diversity of the arbitrators. And this leads me to the second question that you wanted to ask me. And this is how to further diversify the pool of maritime arbitrators. So there are many tools to diversify further the pool of arbitrators, but today I will focus only on 3 main categories. And the first category which comes to my mind is the training of maritime arbitrators. And I believe this is something which is increasingly important, because in the past, usually maritime arbitrators were commercial men, usually not even lawyers, but with the increasing complexity of maritime disputes, maritime arbitrators are pushed to become more and more specialized. The good news is that there is an increasing number of trainings, diplomas, and accreditation programs for all those who are interested in maritime arbitration. So just one example, for instance, the Chartered Institute of Arbitrators has recently created a very interesting diploma in international maritime arbitration. So I think this is something which should be encouraged, and this will help diversify the pool of arbitrators. Now, the second category of the tools is all the practices of the international
maritime arbitration institutions. And I believe, you know, the role of international arbitration institutions is to diversify the pool of arbitrators. So, for instance, at the IFC-LCIA, when we propose a list of candidates for appointment to the LCA court, we always try to come up with a very diverse list of candidates, and we always try to include at least one female arbitrator on the list. Also, you know, international arbitration institutions could cooperate together, and they could conclude agreements which would allow them to select the arbitrators from the panels of other arbitration institutions, and this could further help diversify the pool of these arbitrators. Now, the last category of the tools are all the projects and initiatives which are designed to promote the diversity of arbitrators. And I believe one of the most important ones is arbitrator intelligence. So this is a project which was created by Professor Catherine Rogers with the aim to promote not only diversity, but also transparency in arbitrators' appointments. And the idea is to invite the parties and the council to submit you know, feedback about arbitrators' decision-making and case management after the end of each arbitration. So then arbitrator intelligence use this data to create reports on specific arbitrators, and these reports can be purchased by the parties who want to select their arbitrators for their disputes. Now, what's interesting about these reports is, of course, they offer additional information on each arbitrator, but also they actually compare the performance of a specific arbitrator with the performance of other arbitrators in similar situations. And they also inform you how a specific arbitrator decided similar cases before. So the parties can, at least to some extent, anticipate how a specific arbitrator will decide their dispute. And of course, incidentally, with more information, arbitration intelligence should further diversify the pool of maritime arbitrators. So I believe there are many tools which could help further diversify the pool of maritime arbitrators. We just need to make use of all these tools. Thank you. Thank you, really very interesting. I was trying to write on our chat to the audience because it's really important that we inform the audience as you are an ambassador that this amazing webpage that creates Catherine Rogers, and arbitrator intelligence really is important. Maybe we are talking about in this moment concerning maritime arbitration, international maritime arbitration, and in fact, ad hoc arbitration, confidentiality. So, but even this is not the problem, is one of the consequences that we need perseverance and work enough for trying that these ad hoc tribunals can designate the most adequate concerning the best capacity on this panel of arbitrators. Thank you very much. In fact, Antonin Sobek and Andrea, I think we go with our Bernardo Cartoni. Thank you, and go later with the question and answers. Thank you, Nazaret. My pleasure now to introduce to you their great friend, Bernardo Cartoni. Bernardo is a triple qualified lawyer. He's admitted to the bar of Italy and Poland and enrolled as a solicitor in England and Wales. He's the former founder and partner of Cancelaria Pranisca. Bernardo Cartoni,
You have to tell me that was pronounced correct. A boutique law firm based in Warsaw and Rome. Currently, he's also an off-counsel of Oli Furgoni Romero, a boutique law firm based in Rome and Madrid. Bernardo is a fellow of the Charter Institute of Arbitrator, and he is listed in the SHIAC panel of arbitrators, the IAC list of arbitrator, and he's also a member of several arbitral institutions span all over the world, and we hope to have him in our list in Costa Rica also. Bernardo has also written some papers on arbitration-related issues, about 30 funding in Hong Kong and Singapore, witness preparation, Belt and Road Initiative and dispute resolution, which we have been talking a lot here in Costa Rica lately, fast track arbitration and COVID-19, arbitrators bias between Halliburton and Song Yang, and he's also a member of the advisory board of the Swiss Chinese Law Review. We're having Bernardo to talk today about specific procedures on maritime arbitration. So Bernardo, I give you the microphone for your intervention. So thank you. Thank you, Andrea. First of all, I would like to thank ICAM, ICC Costa Rica, and the IFC-LCIA for inviting me. And I am very honored and pleased to share the panel with such outstanding practitioners and scholars. Now, I try to share the screen with you with my presentation. Can you see my screen? Not yet. Not yet. You have to go to the bottom of share screen and then like select the document that you had open before and then like share again. Okay. Anyway, my presentation will be. If you have problem, I can share the screen. Okay, thank you. If you can see. Yes. This is the second part, but probably is the most related part of my intervention with the title of this seminar. So it could be good to start with this. We have two kinds of charter party contract. One is the time charter, and this is a contract for a specific period of time, and usually the chartered has the possibility of subchartering the vessel to other people. And for instance, we have as a standard contract the BP time free and the gas time of the PINCO, the Baltic International Maritime Council. And the other main type of charter contract is the voyage charter. That is a charter for a specific voyage from port A to port B with a specific cargo. And usually the subchartering is not allowed or is a subject to the owners, the ship owner's consent. And for instance, we have the Gasvoy 2005. And then in the next slide, we can see that in case of delay, as occurred in the Suez Channel incident, in the time charter, the charter is obliged to pay for the extra time, for the time of delay,
a fee at the same rate and the same condition of the main contract, and this, for instance, the clause 3.2 BIP time free. Instead, in a voyage charter, the chartered is obliged to pay for the extra time a daily sum agreed by the parties before the voyage, or a sum pro rata, and this, for instance, is the solution that we can find in clause 13, the Nouveau 84. And then we can turn to the next, the damages, because the charter is obliged not only to pay for the extra time, but could be obliged to compensate further losses suffered by the owner. And for instance, the losses derivating from loss of earnings and profits on following contracts. But these, I examine this on the point of view of the English law, because English law is the most utilized law in the maritime contracts, and this is also a reason why, as Antonin pointed out before, 90% of arbitrators are of British nationality, because English law is the main law in maritime trade. So the chartered is liable if the loss was reasonably foreseeable at the time the contract was made, and as British law, we have Adlin versus Baxendale. That is a case of the middle of the 19th century, but it is still good law, and such principle was reaffirmed in the Victoria Laundry Limited versus Newman Industries. It is a case of years 1949, and such foreseeability must exist at the time the contract was made, and this is principle stated by the House of Lords in 2005 in the Jackson case. But damages can be excluded if the contracts are insured or secured under the mitigation doctrine, and this is a principle stated more than 100 years ago in 1912 in the Westinghouse Electric versus Underground Electric Wales of London case. But anyway, delay is a very frequent event in charter in the industry, and so many charters have an insurance policy that covers such a risk. So such risk is usually translated on transfer on the insurance and not on the charters themselves. Then if you can have a look on the specific procedure, we have mainly a procedure, a very specific procedure under the rules of the Singapore Chambers of Maritime Arbitration. This is the CDOC procedure. This is a procedure tailored on collision cases, on claims arising out of collision between two or more ships. And in this procedure, the parties must submit to the sole arbitrator all documents, included the nautical charters, and included the data extracted by the so-called black box of the ship, and this is also can involve an issue of data protection, as Olga pointed out in the first intervention of this seminar. And another specific procedure in Singapore
is the SBC, SBC terms, that is a specific procedure for claims arising out of the sale or supply of bunker. And this is tailored only for these kind of issues. Then, turning to the LMAA, that this most important institution in maritime arbitration, that in 2020 has dealt with the more or less the 80% of the whole maritime arbitration in the world, with more than 3,000 arbitrators appointed, more than 1,700 cases dealt with. There are three special procedures: one for the small claims until $100,000, one for the intermediate claims from $100,000 to $400,000, and now the third, that is called FALCA, fast and low cost arbitration, that has no limits of value, but the parties can trigger this kind of procedure with a mechanism of opt-in in their contract. Such procedures are very straightforward with the sole arbitrator, and usually are documents only, and the hearing, if any, there is reserved to oral arguments and not evidentiary hearing. Now, I think that my time is running out, so I once again thanks ICAM, ICC Costa Rica, and TFC CIA for inviting me, and I thank you all for your kind attention. Thank you very much. It was astonishing what we have just here, and even so brief that really, anyway, we will share the whole presentation, this one from Bernardo Cartoni and the others. Anyway, this is recording. Andrea, we have any questions? Yes, thank you, Nazaret. I have, Olga, some questions on this, side of the globe for you, and what they're asking. So several questions I tried to put them together is, should the parties discuss the data protection measures in the first procedural conference, or at what point of the procedure are they discussing this specific topic? That's number one. Thank you very much for the question. Just one second, I'm gonna just say it in Spanish for the audience. La pregunta que nos han estado haciendo para Olga es ¿en qué momento procesal deberían estar las partes discutiendo las medidas de protección de datos? Thank you, Olga. Thank you, the one who asked this question. If I understood correct, it's asked when this data protection shall be introduced. Is that right? Yes. Point. Okay. From when we are talking about process of personal data or sensitive data, we have to consider them that they are processed from the first time the application for in an institution, of course, the application for arbitration, and if it's ad hoc, from the first time that there is a request to arbitrator and to the whole procedure. It also, when we are talking about process, it's in definitions of GDPR, it's not only a process this time that I'm using data, but also process means that you have to be considerable where to file those data, for how long are you going to file them, where in your institution or where in
in some procedures in some jurisdictions, for example, in Greece, the arbitration law has a consideration that the arbitral award has to be filed in courts. So you have to consider as an arbitrator where and how these data are going to be protected. So it's not only process, meaning using data, it's from the beginning and to through all the procedure, and of course filing, and of course erasing. How are you going to erase data that are no longer useful? All this is process of data, and arbitrators and institutions have to be very considerable about all these procedures. Thank you very much. Thank you, Olga. Very interested that part about erasing. So far, I haven't seen anybody regulating or taking measures about erasing the files from the arbitration courts here in Costa Rica. Basically, they remain there as they're digital, and that certainly needs to be regulated. Then I have another question that's for Antonin, and that's how do you think that arbitrators' intelligence should promote diversity? You said that they promote diversity, and you explain how the application, the institution actually works, but how do you believe it really promotes diversity? And if you could address the issue more related, to Central America, Latin America region, how can we access that platform, and how can arbitrators in this area access the platform, or it can be visualized there? La pregunta que nos estaban haciendo para Anthony específicamente sobre arbitrator intelligence es cómo arbitrator intelligence puede realmente promover la diversidad, y por otro lado, cómo podríamos promover esa diversidad también específicamente del lado de América Latina. Thank you, Anthony. Thank you very much for this question. I believe there are two parts in this question. So the first part is about how arbitrator intelligence will promote diversity. I think the diversity is promoted through, providing more information about arbitrators. Because if the parties lack information about potential candidates, they will always tend to select the same arbitrators, the well-known arbitrators on the market, and they will not select necessarily the first-time appointees because simply they don't have information about these arbitrators, and they cannot reasonably assess how these candidates will decide their case. So I think through providing information about less known arbitrators, the parties can select one of the less well-known arbitrators if they find relevant information about the candidates, and if they believe that this is the candidate who is the most suited to decide my dispute. So I think this is an incidental effect of providing more information about arbitrators, and incidental effect of being more transparent in terms of arbitrators' appointments. Now, I think the second part of this question is how to allow arbitrators from different regions, as you said, Latin America, to benefit from arbitrator intelligence. I think the answer to is that we try to promote this campaign, the campaign of arbitrator intelligence in different regions. So we have conducted a campaign in Latin America, and we try to convince the parties and their counsel to fill in the questionnaires about the arbitrators from that region. Because once we have data about arbitrators from Latin America, we can publish, reports on these arbitrators, and then the parties will be able to get informed about the arbitrators from that region. And again, this will
allow them to perhaps nominate more often and less known arbitrators from that region. So I think the second part of this question can be answered by expanding the campaign of arbitrator intelligence and spreading the word about this project. And hopefully in the future, we will see more and more arbitrators from Latin America. Latin America, or even Spanish language, which means promote a real neutral diversity. Yeah, thank you very much for your. You are reading the mind of the next person who said that if any of you happen to know about a maritime law training in Spanish, please send us the information so that we can spread it out in Latin America. We're really interested on that. Andrea, I think Antonin had just spoken concerning a master which is developed from our Charter Institute of Arbitrators. As you know, we have created a Spanish chapter. In fact, the main language is English, but who knows if we can provide this master, of course, in English, but simultaneously in Spanish language. Anyway, I think it's an important tool, an important training, and I would like to move just in, if you have other questions, but I would like to provoke a unique question. Me gustaría provocar una única y última cuestión a nuestros panelistas. Hoy hemos hablado entre este y oeste en el canal de Panamá, en el canal, al final, en el canal de Suez, y ver los aspectos jurídicos, geopolíticos y de seguridad. Me gustaría que cada uno de los panelistas pudiera darnos la visión de qué les provoca después de haber oído unos a otros. Y quiero empezar por el mismo orden de intervención. Olga, Juan Pablo, Antonin y Bernardo. We need to put that also in English. Okay, Olga, I would like to summarize everybody, and please, I would like to know what do you feel, firstly, when we invite you, and secondly, now when we have just at the end of the seminar, what would you like knowing the audience after you have just spoken to the audience concerning your important topic? Yes, as a summary, I would not say more, because GDPR is a really huge issue that these were only only some details for you to start discovering the beauty of data protection in Europe, because we are very sensitive, as we all know, but in other, also in Latin America, which is very developing field. In China, with the new bill, people, it is called bill people. I think that we don't know how much our personal data cost. Maybe now in pandemia, we have the chance, the opportunity to see how our sensitive health data is really valuable. So, of course, in fields that we consider that there is no such issue about processing data as maritime arbitration, I think we have to rethink all these fields that we thought that nothing is wrong, and we have to consider that it's very viable. Our data are very viable, and all these entities are really consider this high price of our data. So please start being aware
of how to your data be well protected. This is my input. Thank you. Coronel Bustamante, querido Juan. Muy buenas. Pues dentro de la exposición, de las diversas exposiciones que se han ido haciendo, casi todas de un carácter técnico bastante marcado, está clara la conclusión por mi parte. En un ambiente internacional necesitamos un entorno de seguridad indispensable para que el resto de los campos de los cuales se ha hablado funcionen. Igual de débiles que somos con el suceso explicado por Juan Pablo por el Ever Given, cualquier suceso terrorista puede bloquear un punto tan sencillo y tan estrecho como el canal de Suez o de Panamá, que estamos llamando ahora, pero bueno, en realidad se llama Suez y es una broma. Y entonces estamos en manos de múltiples sucesos que pueden darle la vuelta a los acontecimientos del mundo de una manera muy sencilla, con lo cual, repito, y como conclusión, un ambiente de seguridad internacional es indispensable y cuanto más compromiso de cooperación haya dentro de los organismos internacionales, está claro que son mucho más aceptables internacionalmente que las soluciones individuales que pueda emprender uno de los países. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias a todos. Además, desde la OTAN yo creo que mejor foco que informarnos y transmitir tus palabras. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Seguimos esta ronda final. Muchas gracias, Nazaret. Yo simplemente como conclusión que nos quede en la cabeza si en un mundo cada vez más globalizado como en el que vivimos, en el que cada vez queremos barcos o buques más grandes, más rápidos, aviones más rápidos, es decir, queremos cada vez elementos mucho más eficaces, mucho más grandes, mucho más rápidos. Tenemos las infraestructuras preparadas para ello. El canal de Suez, y esta vez no me equivoco, el canal de Suez es un ejemplo. ¿Estaba preparado el canal para estos megabuques? Pues en principio sí, pero el Ever Given quizás nos demuestra lo contrario. El canal de Panamá se está ahora ampliando, se ha ampliado varias veces, pero no solo en el mundo marítimo. Quizás en cualquier punto nos tenemos que preguntar si tenemos las estructuras preparadas para acoger cada vez más todos estos vehículos que están desarrollándose. Muchas gracias. Bernardo. I would like to point out that maritime arbitration has its own specificity and has to be studied, has to be known, but is not reserved to the few, the happy few. And as Anthony pointed out in his intervention, there are multiple appointments, but I think that it will be reconsidered after the decision of the Supreme Court of the United Kingdom in the Halliburton case that limited for some extent the multiple appointments. So I wish a larger pool of maritime arbitration for the future. Thank you. Anthony? Thank you very much, Nazareth. I completely agree with what Bernardo said. And the message I would like to transmit is simply that I believe the pool of maritime arbitrators could be and should be further diversified. And as I explained, there are many tools to achieve this, but what I believe is very important is the cooperation and the participation. You know, as I explained, arbitrary intelligence is a very ambitious project. However, if the parties don't believe in this project, don't trust it, then it cannot succeed. You know, so we have to convince people that this is something which will help arbitration and that this is something which will increase diversity. Totalmente de acuerdo, total agree, really. Andrea. Pues creo que quiero
concluir con las palabras que nos dijo ahora nuestro coronel Juan, que hemos podido abordar satisfactoriamente el tema de la seguridad, como lo explicó desde OTAN el coronel, el tema de la seguridad, como lo explicó Olga, desde lo que es todo el tema de la protección de los datos, el tema de la seguridad, como decía Juan Pablo, también en estos canales, en la infraestructura, es la seguridad jurídica, la seguridad económica, el tema de daños, ¿verdad? La seguridad y la transparencia con instrumentos como Arbitrator Intelligence. Creo que ha sido un seminario muy comprensivo. Y a pesar de la hora, se nos unió por el canal de YouTube una cantidad importante de gente de Costa Rica también, que fueron quienes hicieron las preguntas, y les doy las gracias. Las preguntas que surjan después se las haremos llegar a los panelistas. For you, Antonin, Olga, and Bernardo, that do not speak Spanish, we even though the hour, we had some important participation from people from Costa Rica and other parts of Central America specifically. They are very pleased with the topics we have spoken today, and when other questions arise, I will make sure that I will send them to you and that we can give proper answer to everybody, because this is the goal here, to join the world. So thank you all. Yo agradezco a todos para finalizar y resumo en defensa, prevención, neutralidad, y agradecer que estamos transmitiendo desde Madrid, pero hoy verdaderamente hemos conseguido una internacionalización fabulosa y seguimos. Muchísimas gracias por estar ahí. Un enorme abrazo a todos, y tendrán la grabación y las ponencias y material de los ponentes en la página web del ICANN, en el Departamento de Secciones ADR, simultáneamente en ICC Costa Rica. Gracias y continuamos. Good afternoon. Thank you all. Hasta luego. Chao.